Hello guys, welcome to my YouTube channel. Thumbnail చూసే మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు. So this video is about how I landed a high paying job in the UK market, especially in IT. So నాకు తెలుసు ఇది అంత ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ కాదు అని చెప్పి, బట్ it's not about just showcasing my story, like it's not about explaining my story. I know that there are people who are like going through the same phase which I went when I'm preparing for my jobs and everything. So our time lo నేను చేసిన mistakes, like what I have learned through the entire process of like basically finishing my masters and preparing for jobs and like applying for jobs and నేనేం మిస్టేక్స్ చేశాను within the process of like until I get a job and everything, so that like it's going to help at least few people. That's enough for me. So that is the main reason for making this video. I hope you guys I hope at least it's going to be useful for few people who are just struggling at the moment, and I believe that the trips the tips and tricks that I'm going to share are going to help at least few amount of people who are currently in the UK and who are currently planning to do masters in the UK, and what should they do from the first day they've landed in the UK. So let's go ahead. So channel గురించి మాట్లాడుకుంటే it's like we have all the other influencers guys. Like నేను చూసినంత వరకు ఏంటంటే like we have all the other content creators who primarily focus on బేసిక్గా వాళ్ళు మేజర్ ఫోకస్ ఏంటంటే how to get a part-time, how to get an admission, how to apply for PSW visas and everything. But we're not looking at the big picture. At least నాకైతే కనిపించలేదు అలాంటి ఛానల్స్. లైక్ వాట్స్ లైక్ ఓకే మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాం, బట్ వాట్ ఆఫ్టర్ దట్? Are you guys guiding the students who have recently completed their masters to get a job, or at least are you trying to put an initiative like that? So I haven't seen anything like that. So I thought, okay, నేను అట్లీస్ట్ ఆ స్ట్రగుల్ నుంచి వెళ్ళాను. అట్లీస్ట్ ఐ హ్యాడ్ టు ఫిగర్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మై ఓన్. సో అట్లీస్ట్ ఓకే నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేస్తే అట్లీస్ట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ లైక్ ఫ్యూ పీపుల్, రైట్? సో దాట్స్ ది మెయిన్ రీజన్ ఫర్ దిస్ వీడియో. So without like further like delay or like due whatever it is, let's go. So I'll start with my journey when I came to UK and what happened with me, and I'm going to mention few drawbacks like what we are doing, like based on what other people are doing. I'm going to address that. So the thing is, okay, I've applied for UK, and also like I'm going to share about my like job and everything, how like what's my package and everything, how I got a job and what's the process I went through. Just uh, like we'll discuss a little bit about the thing about the job and everything at the end of the video. But yeah, let's continue with the initial days of my UK life. So just like everyone, I have applied for universities, I got an admission, I've landed in UK. So first thing ఏంటంటే I went through YouTube before coming to the UK. యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూస్తున్నాను అనమాట. వీ హ్యావ్ ఫ్యూ కంటెంట్ క్రియేటర్స్, రైట్? సో ఐమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ దే ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్, బట్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఇట్స్ రియలీ డిస్ట్రాక్టింగ్ పీపుల్. లైక్ బేసికలీ మనం యూకేకి వచ్చేది ఎందుకంటే బేసిక్గా ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వీ నీడ్ అ గుడ్ కెరియర్, రైట్? We are here to do something big. It's not like it's very affordable and like it's very cheap in the UK, right? It's very costly, like it's very expensive, I would say. So so నేను ఫస్ట్ వచ్చిన తర్వాత 90% of the people are looking for part times, and like that's what like even content creators are like portraying. Like after landing in the UK, you need to collect your BRP, you need to collect your NI number and everything. Okay, sorry. Since everyone is doing that, okay, part time తెచ్చుకుందాం. Obviously I'm not saying it's a wrong thing to do part time, because we need to manage our expenses, right? That's the reason why government is like this UK government is allowing us to work for 20 hours.
So it's completely legal to work, and it's good. You'll get to know the value of money and everything. బట్ ఫస్ట్ నేను ఎలా అయితే అందరినీ ఫాలో అయ్యి పార్ట్ టైం జాబ్ అనేది తీసుకున్నానో, ఓకే ఐవ్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ లైక్ 20 hours a week, and I used to get 800 pounds per month, which is like around 85k in INR, right? So it's a huge amount. Huge amount in the sense, considering the days, like మనం జస్ట్ 2 days a week చేస్తున్నాం, మంత్లీ వీఆర్ గెటింగ్ అరౌండ్ 85k. సో బట్ ఇనీషియల్గా నేను యూకే వచ్చే ముందు ఏమనుకునేవాడిని అంటే, ఓహో ఓకే, లైక్ I'm spending my parents' money and everything, and also I have a goal. At the end, I had to succeed in like whatever I'm interested in. So in my case, it's cloud and DevOps. Like I'm into IT, right? So I used to have that attitude when I came to UK, but slowly I got distracted. I've started doing part times, and that's fine. I've started doing part times, and ఇక్కడ ఏంటంటే యూనివర్సిటీలో హార్డ్లీ విల్ గో టు యూనివర్సిటీ లైక్ 2-3 days a week. సో మనకేంటంటే చాలా టైం ఉండేది. ఇంకా నాకు ఆ టైంలో ఏంటంటే నేను జస్ట్ 2 days పార్ట్ టైం చేసేవాడిని, అలాగే నాకు వేరే ఫ్రీ టైం ఉండేది. బట్ స్టిల్ వేరే ఐ థాట్ లైక్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వేర్ సిన్స్ 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ దిస్, డూయింగ్ పార్ట్ టైమ్స్, అటెండింగ్ యూనివర్సిటీస్. నేనేమనుకున్నానంటే ఓకే, I'm doing whatever 90% of the people are doing, and it's going to work out at the end. నేనేమనుకున్నానంటే ఓకే మాస్టర్స్ అయిపోతుంది, సో ఓకే ఐమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ ఆర్ వియర్డ్, సో ఎట్ ది ఎండ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు గెట్ అ జాబ్. సో ఆఫ్టర్ 6 months I've started applying for graduate jobs, because there is no such thing called fresher jobs in UK. In ఇండియాలో లాగా ఏంటంటే మనకి స్ట్రైట్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజెస్ తీసుకొని వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేసే డొమైన్స్లో వాళ్ళకి ఇది చేసే ఇది లేదు కదా. సో యూకేలో ఏంటంటే ఏదో యూ షుడ్ గో త్రూ గ్రాడ్యుయేట్ జాబ్ ఆర్ అన్ ఇంటర్న్షిప్ ఆర్ లైక్ అ నార్మల్ జాబ్ లైక్. బట్ ద క్యాచ్ ఇస్ గ్రాడ్యుయేట్ జాబ్స్ ఆర్ టైమ్ బౌండ్. సో ఎవరైనా సరే 2 years టైం ఫ్రేమ్ ఉంటుంది అనమాట, లైక్ అ కాంట్రాక్ట్ థింగ్. సో నేను అప్లై చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనకి పిఎస్డబ్ల్యూ వస్తుంది, బట్ దట్ ఈస్ ఫర్ 2 years, అండ్ గ్రాడ్యుయేట్ జాబ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ జస్ట్ 2 years ఉంటాయి. సో అది ఏంటంటే టైట్ సిచ్యువేషన్ అనమాట. వీ హ్యావ్ 2 years ఆఫ్ వీసా, బట్ దేర్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 2 years. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ దే వోంట్ పిక్ అస్, విల్ గెట్ రిజెక్షన్స్. సో ఇంటర్న్షిప్స్ ఏంటంటే, ఇంటర్న్షిప్ నువ్వు 1 year చేసిన తర్వాత ఇన్ కేస్ if they won't make you permanent, if they didn't make you permanent, then you're going to lose 1 year of PSW, which is very valuable at the point. బికాజ్ ఎందుకంటే మళ్ళీ తర్వాత నువ్వు నార్మల్ జాబ్స్కి అప్లై చేసేటప్పుడు మినిమం 2 years PSW లేకపోతే వాడికి మనల్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసే టైం పీరియడ్ ఉండదు బేసిక్గా. లైక్ స్పాన్సర్షిప్ ఇవ్వాలంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్, రైట్? అట్లీస్ట్ ఇట్ టేక్స్ లైక్ 1.5 year టు ప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్. సో అక్కడ నీకు 1 year వీసా ఉంటే స్ట్రైట్ అవే రిజెక్షన్ ఆబ్వియస్గా 1 yearకి. సో అది నాకు 6 monthsకి తెలిసింది. సో ఓకే, లైక్ and no one to guide me as well at that point, so I had to figure it out on my own. Okay, first thing, I've started applying for entry level jobs. Entry level jobs అనేవి ఏంటంటే ఇండియాలో మనకి ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్ అంటే బేసిక్గా ఓకే ఫ్రెషర్ జాబ్స్ ఆర్ అట్లీస్ట్ లైక్ 6 months to 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్. బట్ యూకేలో ఏంటంటే ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్ కూడా వాళ్ళు 3 to 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. సో దాట్స్ అ బిగ్ షాక్ ఫర్ మీ అట్లీస్ట్ at that point. So I was like okay. So here's the important thing: when you want to overcome this lack of experience thing, you have to show your profile or showcase your profile in such a way that it's very impressive. The only way you can do it is through certifications. But నేను అక్కడ కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే యూకే ఐటీ మార్కెట్ ఆర్ లైక్ యూకే కార్పొరేట్ మార్కెట్ అనేది they look out for candidates who are like really interested in their domain, even though వాళ్ళకి నిజంగా ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా సరే దే లుక్ అవుట్ ఫర్ ఐడియల్ క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దేర్ డొమైన్. సో నేను అనుకున్నాను అనమాట, ఓకే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ మాస్టర్స్ I'll assign myself 1 month and I'll crack all the certifications which are required and everything. So I got to know that it's not about getting certifications, it's about showing your learning pattern to the recruiter or the
organization. Let me tell you how it is. Like, let's say నేను ఒక 6 months ఇలా వేస్ట్ చేశాను కదా, లైక్ పార్ట్ టైమ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఐవ్ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ అ సర్టిఫికేషన్. So I did that certification for, like, I prepared for that certification for 3 months, along with doing some relevant projects on that certification, and I completed that certification within 3 months. So 3 నెలల్లో నేను సర్టిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేశాను. సో నెక్స్ట్ 3 months కూడా నేను వేరే సర్టిఫికేషన్ ప్లాన్ చేసుకున్నా, ఎందుకంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ లైక్ మల్టిపుల్ సర్టిఫికేషన్స్. ఇట్స్ లైక్ ఆబ్వియస్గా ఒక జాబ్ మీద వర్క్ చేస్తే మనం ఒకే టూల్ మీద వర్క్ చేయం కదా, ఇట్ రిక్వైర్స్ మల్టిపుల్ టూల్స్. సో నేనేం చేశానంటే 3 months ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ అ సర్టిఫికేషన్ and I did some projects on it. After that, మళ్ళీ 3 months ప్లాన్ చేసుకున్నా, again one more certification. After that, one more certification along with masters. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, along with completing your masters, నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నీకు మాస్టర్స్ చేస్తున్నప్పుడే నువ్వు సర్టిఫికేషన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి నీ ఓన్ ప్రాజెక్ట్స్లోంచి వెళ్తున్నావు. లైక్ నాట్ ఎనీ నార్మల్ ప్రాజెక్ట్స్, వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కేప్ స్టోన్ ప్రాజెక్ట్స్. కేప్ స్టోన్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏంటంటే, బేసిక్గా అవి కంపెనీస్లో ప్రజెంట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, లైక్ ద కరెంట్ వన్ విచ్ ఐఎమ్ డూయింగ్, యూ కెన్ డూ ఇట్ లైక్ అవుట్ సైడ్ యాజ్ వెల్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓపెన్ సోర్స్. లైక్ ప్రతిదీ కూడా మనం ఇంటర్నెట్ నుంచి ఈజీగా చేసేది. ఇప్పుడు క్లౌడ్ సర్వీస్ అకౌంట్స్ అని అన్నీ ఇట్స్ అవైలబుల్ టు డూ అవుట్ సైడ్ యాజ్ వెల్. సో నేను ఏం చేసామంటే, ప్యారలల్గా నేను ఈ లెర్నింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఎక్స్పోజ్ చేశాను. లైక్ బెస్ట్ థింగ్ విత్ ఇండస్ట్రీ సర్టిఫికేషన్స్ ఏంటంటే, యూఆర్ గెటింగ్ అ సర్టిఫికేషన్ like straight from the like technology provider itself. For example, if AWS certification చేశానంటే, I'm not getting it through Udemy or LinkedIn. It's like AWS itself is giving me that certification. So a recruiter or like organization who are like interviewing me, they know the value of that certification. సో వాళ్ళు నా లెర్నింగ్ ప్యాటర్న్ని అబ్జర్వ్ చేసేవారు అనమాట. లైక్ ఓకే, హీ స్టార్టెడ్ ఇన్ మార్చ్, హీ గాట్ సర్టిఫికేషన్ ఇన్ సెప్టెంబర్ అండ్ హీ డిడ్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ హీ గాట్ వన్ మోర్ సర్టిఫికేషన్ ఇన్ నవంబర్. సో దాట్ నేను అక్కడ ఖాళీగా కూర్చోలా, ఐవ్ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ థింగ్స్ అండ్ ఐమ్ లైక్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దోస్ థింగ్స్. బికాస్ సర్టిఫికేషన్ అన్నది everyone knows that getting a certification straight won't help you because it needs like hands-on practice and everything. సో వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే, ఒకే మంత్లో 3 సర్టిఫికేషన్స్ క్రాక్ చేసిన వాడు కంటే ఒక ఇయర్లో 3 months గ్యాప్ తీసుకుని సర్టిఫికేషన్స్ క్రాక్ చేసి అండ్ నువ్వు ఇన్ బిట్వీన్ ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేస్తున్నట్టు పెట్టావు అనుకో, ఇట్ రియలీ కౌంట్స్ యాజ్ అ like non-commercial experience. Also you can refer it to like hands-on experience, but which is legit. ఎందుకంటే నువ్వు అక్కడ లెర్నింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది క్లియర్గా చూపిస్తున్నావు అక్కడ విత్ ప్రూఫ్స్. సో గెటింగ్ అ సర్టిఫికేషన్ ఇన్ లైక్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ హ్యావింగ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఇన్ లైక్ లాంగ్ టైమ్ ఫ్రేమ్ does really like wonders, I'm telling you. And okay, that's how I overcome my this experience thing which I have. So after that, okay, now I have a profile, I have skills, and I have like okay, నేను అనుకున్నా okay, graduate jobs కాకపోతే since like I got some hands-on experience and non-commercial experience, I thought it's going to help me land a job. After that, ఇప్పుడు మెయిన్ ఏంటంటే జాబ్ అప్లికేషన్ టైంకి వెళ్దాం. సో ఐవ్ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ జాబ్స్. I made a resume based on YouTube videos. YouTube videos like obviously I just wanted to build a beautiful resume so that I would land a job. So YouTube videos like వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, okay, for every job based on the job description you have. Now the important part, CV or resume. Like obviously my primary source of information is YouTube. సో నేనేం చేశానంటే ఓకే, యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి ఓకే, ఐవ్ స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ మై రెజ్యూమ్ అండ్ లైక్ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ వెబ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ బిల్ట్ అ రెజ్యూమే అండ్ దిస్ టైమ్ యాజ్ వెల్, ఈవెన్ దో లైక్ నేను చాలా స్కిల్స్ మెన్షన్ చేశా, ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ కేప్ స్టోన్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ గెటింగ్ రిజెక్షన్స్ లిటరలీ. సో ఐవ్ స్టార్టెడ్ ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ behind job, let's build my profile even more like impressive. How can I do that? So this is where all the workshops and community gatherings came into place.
like when you take my example, AWS and these technology providers, they conduct workshops which are free for students obviously, but you have to, మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాంచెస్టర్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ మాంచెస్టర్ లైక్ AWS యూస్ టు కండక్ట్ ఈవెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. So what I did is first leave about the job things. I have first ఇంకా ఎండ్లోనే ఉన్నాను కదా, లైక్ జస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయింది, ఇంకా PSW రావడానికి ఇంకా నాకు 2 months ఉంది. సో ఐ థాట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ ఫర్ జాబ్స్ వెన్ ఐఎమ్ నాట్ రెడీ, at least I'm not ready for the UK market, right? So I'm going to build my profile within these 2 months. So I've started attending workshops. So, and with time I've realized that your digital footprint is very important. So that's where LinkedIn came into place. So you need to have a beautiful LinkedIn profile. That's the major thing. In India, like we used to like rely on like ఇండియాలో ఏంటంటే నౌకరీ అని లైక్ వీ హ్యావ్ జాబ్ పోర్టల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ రిక్రూటర్స్ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ని అంత ప్రైమరీ థింగ్గా చెక్ చేయరు. బట్ ఇన్ యూకే దే 100% గో త్రూ యువర్ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్. లెట్సే మీరు ఒక మంచి రెజ్యూమ్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు, బట్ రెజ్యూమ్లో అన్నీ ఉన్నాయి స్కిల్స్ వాట్ దే వాంటెడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ అథెంటిసిటీ అన్నది మీరు యాడ్ చేసిన స్కిల్స్కి అథెంటిసిటీ అన్నది ఎలా యాడ్ చేస్తారు మీరు? యూ హ్యావ్ టు షో సమ్ ప్రూఫ్స్. So that's where LinkedIn comes into the picture. When they go to your LinkedIn picture and they don't see anything, any activity on your LinkedIn profile, like let's say my LinkedIn profile is just 30 follow, like 30 connections unnai, you don't have a profile picture, you don't have a proper bio, like you don't have any certifications or any skills mentioned in the LinkedIn, that's a put off for them, like they'll straight away reject your profile. So so that's where I started building optimizing my LinkedIn profile basically. So I've started like connecting with so I've started connecting with like-minded people, like people who are in currently doing jobs in my industry, my domain and everything. I've started like following I've started like discussions in my community, like cloud engineering community and everything. And after that I used to repost everything. That's what everyone should do. Like if you're going to like optimize your LinkedIn profile, it's not like you have more connections or anything. You have to see, after seeing my resume, what they do, recruiters na LinkedIn profile loki vellallu and they used to see, okay, this guy is active in his community, the things which he mentioned in the resume, like వీడు రెజ్యూమ్లో ఏమైతే చెప్తున్నాడో వీడు యాక్చువల్గా చేస్తున్నాడు, హీఈస్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ యాక్టివ్. అండ్ వాళ్ళకి అక్కడ ఓకే లెట్స్ టేక్ హిమ్ త్రూ ది ఇంటర్వ్యూ, లైక్ లెట్స్ గో టు ది నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ సో దట్ విల్ గెట్ టు నో అని చెప్పి వాళ్ళు నెక్స్ట్ స్టెప్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళు. బట్ ఇక్కడ మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చింది ఏంటంటే, యూ వాంట్ ల్యాండ్ అ జాబ్, లైక్ ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ వస్తే సరిపోదు కదా, వీ హ్యావ్ టు బీ good at the interview. So obviously I even got like few rejections, but after that even though I'm applying for like 40-50 jobs a day sometimes, like I'm not saying like I used to apply 40-50 jobs daily, so అలా టైం తీసుకుని నేను అప్లై చేసేటప్పుడు I used to get like very less calls, like 1-2 calls in a week, which is not at all sufficient when you compare with the visa restrictions we have and everything, and like we are time bound, right? మనకి ఎక్కువ టైం లేదు బేసిక్గా, సో వీ హ్యావ్ టు స్పీడ్ థింగ్స్ అప్. సో అది ఎలా చేయాలంటే, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ యాక్టివ్ వెబ్ ఫుట్ ప్రింట్, ఐ వుడ్ సే. లైక్ మీ యాక్టివిటీ అనేది లింక్డ్ఇన్లో కానీ జాబ్ సైట్స్లో కానీ ఇట్ నీడ్స్ టు బి రెగరస్. లైక్ మీరు కంటిన్యూస్గా అట్లీస్ట్ డేలో once or twice you're reposting something, and once or twice you're applying for jobs, and it applies to same like job boards and everything, because that's how algorithm works, right? Whenever a user is active, it's going to push your profile up. మనం ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాం అందులో అంటే అప్పుడు లింక్డ్ఇన్ ఆటోమేటిక్గా క్యాచ్ చేస్తుంది, అండ్ ఓకే దిస్ పర్సన్ ఈస్ బీయింగ్ యాక్టివ్ అండ్ హీస్ it's going to see like, okay, he's being active in the application, so let's push his profile up. So ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, whenever someone like recruiters
ఎవరైతే వాళ్ళకి ఈ జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందని చెప్పి పోస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి సజెషన్స్ వెళ్తాయి బేసిక్గా వాళ్ళు పోస్ట్ చేసినప్పుడు. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎవరైతే యాక్టివ్ యూజర్స్ ఉన్నారో సేమ్ డొమైన్లో వాళ్ళ ప్రొఫైల్స్ వాళ్ళకి రికమెండేషన్స్లా వెళ్తాయి అనమాట. సో విల్ గెట్ కాల్స్ ఫ్రమ్ దెమ్ వితౌట్ అప్లయింగ్ ఆల్సో విల్ గెట్ కాల్స్ ఫ్రమ్ ది రిక్రూటర్స్. సో దట్స్ అ గుడ్ థింగ్ విచ్ హ్యాపెన్ టు మీ ఆఫ్టర్ లైక్ ట్రయింగ్ లైక్ చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్ నుంచి మిస్టేక్స్ ఇలాంటివి చేసుకుంటూ వచ్చి ఐ స్టార్టెడ్ ఫిగరింగ్ అవుట్. సో నా యూకే ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ అన్నది ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ దిల్ కాల్ యూ, దిల్ ఆస్క్ us గో త్రూ ఆర్ లైక్ ప్రొఫైల్. బేసిక్గా మనం ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ టైం ఉండదు. బేసిక్గా 1 minute ఆర్ లైక్ 2 minutes, లైక్ ఇఫ్ మనం బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్తున్నాం అనుకోండి, ఎంగేజింగ్గా మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి, దే లిసన్ టు అస్. ఆర్ ఎల్స్ విత్ ఇన్ అ మినిట్ దే గోయింగ్ టు ఓకే సే విల్ గెట్ బ్యాక్ టు అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో స్టార్టింగ్లో ఏంటంటే నేను ఓకే టెలిఫోన్ కాలే కదా అని చెప్పి ఎలా పడితే అలా మాట్లాడే అనమాట. సో ఐఎమ్ సో స్టూడెంట్, ఐఎమ్ కరెంట్లీ స్టడీయింగ్ ఎట్ దిస్ యూనివర్సిటీ, ఐ హ్యాడ్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఆఫ్టర్ లైక్ ఫిగరింగ్ ఇట్ అవుట్ ఐ గాట్ టు నో దాట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ టెంప్లెట్. సో బేసికలీ ఒక 1 minute మీ గురించి చెప్పగలిగేలాగా, అది కూడా ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ అ లైక్ ట్రీ ఫార్మేట్. లెట్స్ సే యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ హూ యు ఆర్ అండ్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్, వాట్స్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏ టైంలో ఏ చెప్పాలి, సి టైంలో సి చెప్పాలి. ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్లాన్ లేదనుకోండి, ఒక టెంప్లెట్ లేదనుకోండి, మీరు సి ఫస్ట్ చెప్తారు, ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ఫస్ట్ చెప్పి యూ విల్ టెల్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆఫ్టర్ దాట్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు like it's not going to be engaging, so they won't be impressed. So after that I prepared a good template so that I would be able to explain about myself within like a minute or two. That's how it started. Like I used to get more interviews scheduled after the telephonic round, so I cracked that one. After that it's normal, like it depends on the company. It's like sometimes they go through like two rounds of technical interview and after one more HR interview and everything. So these things are very important and I know that it's not going to be enough. Like ఒక్క వీడియోలో లిటరల్గా జాబ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి మొత్తం చెప్పాలంటే ఇట్స్ అ హార్డ్ థింగ్, బికాస్ ఈ వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు తెలుస్తుంది లైక్ హౌ హార్డ్ ఇట్ ఈస్ టు లైక్ కంప్రెస్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ ఇన్ 30 minutes or less. So I'm just trying, like let's go to my like job thing first. Like if you guys are interested in job application process and resume things and everything, obviously you can always comment on the video so that I would know that like okay people unnaru, at least దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించే వాళ్ళు ఉన్నారు. So that I'll try to help you guys with one more video with all the resume formats or like whatever it is. And if it requires, we'll schedule one-on-one calls with people as well, if it's going to help them, obviously, because even I do a full-time job, right? So I had to deal with my time management as well. So let's get back into my job. After literally figuring it out, all these things, like how I prepare my templates with the resume, with LinkedIn, like web digital digital footprint that you have to manage, like LinkedIn and everything. And also about the workshops that you have to attend, and also how you should take certifications, and how what kind of pattern, like time pattern and learning pattern you have to manage while going through all these process. To figure it out, it took me like 6 months literally, because I've started early and there are a lot of mistakes which I have done and I've learned. So the primary like intention of this video is to like help people who are in the same situation, who are like trying to get jobs and maybe who are trying to like pursue masters in the UK, so that you won't end up in like doing part times for the rest of the PSW. So I'm not saying it's a bad thing to do part times or anything, but we came here for a reason, right? We are here for a reason. Like at the end goal is to get a job or like to be settled in some respectable career. So నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఓకే ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ దీస్ ఇన్సైట్స్, అట్లీస్ట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ ఫ్యూ పీపుల్, సో దట్ లైక్ యూ గైస్ కెన్ అవాయిడ్ దీస్ మిస్టేక్స్. అండ్ లెట్స్ సే నాకు 6 months పట్టినప్పుడు, ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అవాయిడ్ మిస్టేక్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ డన్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు టేక్ యూ ఓన్లీ 2 to 3 months. I'll be happy and you will be happy. Like if it's going to help people,
I'm more than happy to help. So that's the thing. Okay, let's go back to my job thing, how I landed this thing. So by going through this rigorous like profile building and everything, I went extreme. So instead of like, if that job requires, let's say ఆ జాబ్కి ఒక 100% ఎఫెక్ట్ తీసుకుంటుంది అనుకోండి, since I'm like figuring out things and everything, I kept like 300% effort on it. So you guys won't believe, when they ask like what's the salary expectations and everything, I used to say like I'm fine anywhere around 20-30 grand and everything. But basically I used to undervalue myself. But after learning these all things and everything, after building my profile and everything, I got confidence that okay, I deserve more. Like I'm not going to undervalue myself. So I've started like saying, like when they ask like what's your salary expectations, I used to tell like anywhere around 40-50. And you need that one employer who sees that spark in you. Like basically not everyone like, it depends on their mood and several other factors whether you land a job or not. But it takes that one recruiter to see a spark in you, like that this guy is serious, or this lady is serious and everything. So they saw it and they asked me like what's your profile and everything. It went to like multiple stages of interview, like 2 rounds of technical and everything. At the end they asked like what's your salary expectation. Initially they asked during the first call, but the end like before releasing the offer letter, and offer letter release చేసే ముందు కూడా అడుగుతారు what's your expectations అని. So I told them అది కదా obvious గా. So అప్పుడు she said like okay, I got a surprise for you. And I was like okay, surprise in the sense I got the offer, and I was like quite excited, happy ఉన్నాను అనమాట. And I was like తను అడిగింది okay, do you know what's this surprise, can you guess it? Like I was like okay, okay, so are you releasing the offer or what? I was like ఇలా అడిగా like, సో ఆఫర్ వచ్చినట్టేనా అని చెప్పేసి. యూ గాట్ ది ఆఫర్ బట్ దాట్స్ నాట్ ది సర్ప్రైజ్, ఇట్స్ మోర్ దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో ఐమ్ నాట్ గోయింగ్ టు mention it exactly. I said like anywhere around 40-50, but it's more than what I expected. So that's how companies value people with like a good profile, and people with basically ఒక ఐడియల్ క్యాండిడేట్ ఉన్నాడంటే, సో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్యాండిడేట్ ఉన్నాడంటే లైక్ దే విల్ గో అబవ్ అండ్ బియాండ్ లిటరల్గా. సో 40-50 అన్నదే లిటరల్గా ఐ లైక్, నేను అనుకున్నది ఏంటంటే 40-50 ఎక్కువ అడిగానా ఓకే అంటే నా వర్త్ నాకు తెలియదు ఆ టైంలో. బట్ దే హ్యావ్ ఎవాల్యుయేటెడ్ మై ప్రొఫైల్ అండ్ దే హ్యావ్ సీన్ మై ఎఫర్ట్స్, లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ digital footprint I have, like what kind of things I'm doing. They literally gave more than what I have expected. It's not even in between 40-50, it's more than that. So I hope you guys get it. But బేసిక్గా ఏంటంటే నేను అదే అనుకుంటా, లిటరల్గా వచ్చిన 100 మెంబర్స్లో మై బ్యాచ్, లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ మై బ్యాచ్ 100 మెంబర్స్లో వై ఈజ్ ఇట్ హార్డ్ టు లైక్ గెట్ అ జాబ్? లైక్ ఐ హార్డ్లీ సీ పీపుల్ గెటింగ్ అ జాబ్ లైక్ in their own domain. Like they're just completing their PSWs and they're going back. See, all the content creators who are in the UK, వాళ్ళు మీకు ఇది చెప్పరు. వాళ్ళు ఎక్కడి వరకు చెప్తారంటే హౌ యూ ల్యాండ్ ఇన్ ది యూకే, హౌ యూ గెట్ అ పార్ట్ టైమ్, హౌ యూ అప్లై ఫర్ పిఎస్డబ్ల్యూ తర్వాత క్వశ్చన్ మార్క్, బికాస్ ద కంటెంట్ క్రియేటర్స్ who are currently in the like UK, they're going to leave. I'm betting that all the content creators in the UK who are like, except like few people, there are like content creators in the UK who are like settled and everything. They're trying to bring some meaningful impact on the like community. But like 80% of the content creators are not focusing on this thing because even they are not able to figure it out. All they want is they'll do some content creation out of like travel vlogs, food vlogs and everything. But seriously guys, we have dreams basically, so don't get distracted. So yeah, if you guys are interested, I just let me know that you guys are interested, so that I would prepare, like I'll just post a video with a detailed like how to go ahead with the application process and how to land a job. I'm damn sure
if you guys like are like that interested, and if you guys are like uh, serious about it, you're going to land a job for sure. And it's not going to take like more than 3 months if you're going to follow the same pattern which I have followed. It worked for like 3 and 4 of them. And please make sure to subscribe, like if you feel this is going to be a useful YouTube channel, because I think it's one of the only channel we had